Thank you, sir. For your presence is a morale boost for us and for being here despite your busy schedule. Thank you very much, sir. The most awaited moment. Yes, now it's time to acknowledge the talent of our brimming buddies. The fruit of hard work and discipline will finally be reaped. You will now be receiving your prize degree, a symbol of accomplishment. May I request the dignitaries to congratulate our graduates and to assist in the distribution of certificates. I request our chief guest, Advocate Sri Devan Ramachandran, to distribute the certificates and our beloved principal, Dr. Rashmi Rajan, to hand over the scrolls to the graduates. Candidates receiving the MBBS degree, please come forward as your name is called. Dr. Nayana K., daughter of Mr. Komalan and Mrs. Sulojana Komalan. Dr. Jumina P., daughter of Mr. Seydalavi P. and Mrs. Fatima MC. Dr. Ayana S., daughter of Mr. Sukumaran K. and Mrs. Shobhana V. Dr. Shruti M., daughter of Mr. Vasu M. and Mrs. Sridevi Aryan. Dr. Anusri V., daughter of Mr. V. Radhakrishnan and Mrs. Shiva K.K. Dr. Nishana Jasmine, daughter of Mr. Sainuddin K. and Mrs. Fauzia. Dr. Najia Nasri, daughter of Mr. Abu Bakar and Mrs. Hajara. Dr. Sarida V.T., daughter of Mr. Tangachan V.J. and Mrs. Leena. Dr. Alisha Habib, daughter of Mr. Habib Mohammed and Mrs. Shaila Begum.
Dr. Shikha KP, daughter of Mr. PP Ravindran and Mrs. Shiva Rani. I would like to request the dignitaries to return to their seats. Now calling Principal Rashmi Ma'am to distribute the certificates and Dr. Anil Kumar to distribute the scrolls. Dr. Anjana A, daughter of Mr. Anil Kumar A and Mrs. Neetu C.K. Dr. Biji S. Kumar, daughter of Mr. Sujeev Kumar and Mrs. Beena. Dr. Archa Anand, daughter of Dr. Biji S. Anand and Dr. Anjush Suresh. Dr. C.S. Shinu, daughter of Mr. Christy Stafford K.S. and Mrs. Sujaya S.V. Dr. Anas K., son of Mr. Abdul Nazir K. and Mrs. Hasina P.K. Dr. Shuhaiba A., daughter of Mr. Pukoya Tangal and Mrs. Bichivi. Dr. Shibila Febin O.K., daughter of Mr. Kunyi Mohammed and Mrs. Mariam Kunyi Mohammed. Dr. Suraj S.B., son of Advocate Surendran V. and Mrs. S. Beena. Dr. Agila A.L., daughter of Mr. Ashoka Kumar S. and Mrs. Lata G.
Dr. Shibila Sherin, daughter of Mr. B.A. Yusuf and Mrs. Shahida Admir Begum. Thank you, ma'am and sir. Kindly return to your seat. I would like to invite Dr. Jacob Sir to distribute the certificates and Dr. Joseph Francis to hand over the scrolls to the graduate. Dr. Harshit P., son of Mr. Mohammad Bashir and Mrs. Ashra Begum. Dr. Jeena G. Shyam, daughter of Mr. Shyam Kumar S. and Mrs. Geeta Kumari T. Dr. Adira K., daughter of Mr. Ravindran K. and Mrs. Geeta P. Dr. Lucky Cyril, daughter of Mr. Ashida Cyril Xavier and Mrs. Jacinta Cyril Xavier. Dr. Megha Rajgopal, daughter of Mr. Rajgopal AD and Mrs. Anita PS. Dr. T.N. Revati, daughter of Mr. Narayanan Kuti TP and Mrs. Chandani T.S. Dr. Aishwarya V.M., daughter of Mr. V.K. Mohandas and Mrs. Shobana Mohandas. Dr. Anakha S., daughter of Mr. R. Sitharam and Mrs. Bindu S. Dr. Amina Shaheed, daughter of Mr. Shaheed M. and Mrs. Regina. Dr. Ramya Adam, daughter of Mr. Adam M.V. and Mrs. Sajna Adam.
Thank you, dignitaries. Now, I would like to invite Dr. Shiji to distribute the certificate and Dr. Indira to hand over the scrolls. Dr. Anagha P.R., daughter of Mr. Ravi P. and Mrs. Jayashree C.K. Dr. Nandu K.S., son of Mr. Shaji K.K. and Mrs. Shanta Shaji. Dr. Anjali M., daughter of Mr. Mohanan M. and Mrs. Kumari P.K. Dr. Harita K.P., daughter of Mr. Prasad K.D. and Mrs. Shobha P.R. Dr. Nimisha Wilson, daughter of Mr. Wilson A.F. and Mrs. Minnie Wilson. Dr. Jocelyn Joseph, daughter of Mr. Joseph John and Mrs. Lindsay Sebastian. Dr. Shadra O. Sushil, daughter of Mr. Sushil Kumar R.S. and Mrs. Omana G. Dr. Fahmida P., daughter of Mr. Abdullah Kutti K.M. and Mrs. Shaharban. Dr. Shaiba K.V., daughter of Mr. Sharafuddin K.V. and Mrs. Ramla K.I. Dr. Shivagami Sabu, daughter of Dr. Sabu Sugadan and Dr. Chitra Sabu.
Thank you, dignitaries. Please return to your seats. Now calling Dr. Jacob to distribute the certificates and Dr. George Kuti to distribute the scrolls. Dr. Srija Baiju, daughter of Mr. Baiju C. and Mrs. Ajida Baiju. Dr. Arya Gayatri V.S., daughter of Mr. V. Vijay Kumar and Mrs. Sindhu P.S. Dr. Fatima Finu, daughter of Mr. Muhammad M. and Mrs. Kaulat. Dr. Arun Krishna P., son of Mr. Satyanathan P. and Mrs. Beena C. Dr. Shikha Rahman, daughter of Mr. Abdul Rahman N.M. and Mrs. Jasmine K.E. Dr. Vaishnu S., son of Mr. Sanal Raj N. and Mrs. Minnie J. Dr. Akshaya K.S., daughter of Mr. Sakhu and Mrs. Kavita. Dr. Dhan Raj, son of Mr. Rajan K. and Mrs. Vinodini G. Dr. Chandrabala P. Nair, daughter of Dr. P. R. Purushothaman Nair and Mrs. Chandrika. Dr. Abid Muhammad N.P., son of Mr. Muhammad Ashraf N.P. and Mrs. Sabira V.P. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Anil Kumar sir to distribute the certificates
and Dr. Ganesh Mohan sir to hand over the scrolls to the graduates. Dr. Saja Amal, daughter of Mr. Ibrahim M. and Mrs. Sajida C.H. Dr. Nusaifa Tasni KV, daughter of Mr. Mohammad Mustafa KV and Mrs. Fatima. Dr. Anjana Udayan, daughter of Mr. Uday Kumar K and Mrs. Shirley G. Dr. Vivek A.V., son of Mr. Venugopal A.S. and Mrs. Bhagyalakshmi C.N. Dr. Jitin C.P., son of Mr. Gopalan C.P. and Mrs. Baby Girija. Dr. Arya Uday, daughter of Honorary Flight Lieutenant Uday Kumar S., retired, and Mrs. Sheila Uday. Dr. Aishwarya K.S., daughter of Mr. Suresh K. and Mrs. Ambiga P. Dr. Rajat Raj T.R., son of Mr. C. Rajendran and Mrs. Srilata K. Dr. Sri Lakshmi J.S., daughter of Mr. Jayachandran A. and Mrs. Sushma Jayachandran. Dr. Vidhan T. Sajeev, son of Mr. Sajeev TV and Mrs. Sindhu MT. Thank you, dignitaries. Now, I would like to invite Dr. Joseph Francis to distribute certificate and Dr. Jacob to hand over the scroll.
Dr. Fanisha K, daughter of Mr. Abdul Latif and Mrs. Saudha O.K. Dr. Sangeeta D, daughter of Mr. P.S. Dilip Kumar and Mrs. Bindu T. Dr. Sara Shabir, daughter of Dr. S. Shabir and Mrs. Mumtaz M.M. Dr. Nelisha Nelson, daughter of Mr. Nelson Fernandez and Mrs. Asha George. Dr. Adib Roy, son of Mr. Roy C. and Mrs. Sumita. Dr. Aisha Shureen, daughter of Mr. Ashraf P.K. and Mrs. Jasina. Dr. Ashik K. Musa, son of Mr. Musa K. and Mrs. Mariakuti E.A. Dr. Abhishek P.S., son of Mr. P.V. Surendran and Mrs. Pyari K.S. Dr. Vivek S., son of Mr. G. Satishan and Mrs. Usha K. Dr. Anumokh P.M., son of Mr. P. Mohanan and Mrs. Usha K.R. Thank you, dignitaries. Now calling on Dr. Indira to distribute the certificates and Dr. Shiji to distribute the scrolls. Dr. Abida Nazar, daughter of Mr. K.K. Abdul Nazar and Mrs. Shajida Nazar.
Dr. Abdul Muqsit, son of Mr. Jalil P. Kadir and Mrs. Shajida Jalil. Dr. Suraj MC, son of Mr. Sundaran MC and Mrs. Sarala K. Dr. Abhijit K, son of Mr. Jayaraman K and Mrs. Anita Jairam. Dr. Harikrishnan PB, son of Mr. Balakrishnan and Mrs. Vanaja. Dr. Muhammad Suhaib Syed Ali, son of Mr. Syed Ali and Mrs. Subaida. Dr. Muhammad Yazin M, son of Mr. Muhammad Rashid and Mrs. Shija A. Dr. Gopika NG, daughter of Mr. Gopinathan NK and Mrs. Latika VN. Dr. Arun P, son of Mr. Shibulal P and Mrs. Silja Shibulal. Dr. Ananda Padmanabhan, son of Mr. Anish Kumar and Mrs. Deepa S. Thank you, ma'am. Kindly return to your seat. I would like to invite Dr. George Kutty, sir, to distribute the certificates and Dr. Anil Kumar, sir, to hand over the scrolls to the graduates. Dr. Shyam Mohan, son of Mr. V.B. Mohanan and Mrs. V.R. Sheba. Dr. Mohammad Jalaluddin P, son of Mr. Abdur Rahman P and Mrs. Jamila C.
Dr. Vignesh S., son of Mr. Sudarshana Babu S. and Mrs. Sushma S. Dr. Akhil M., son of Mr. Murli G. and Mrs. Suma G. Dr. Vishnu Sudhakaran, son of Mr. Shivasadan Sudhakaran and Mrs. Sandhya P.R. Dr. Dilsaf Sadiq, son of Mr. Sadiq and Mrs. Hairanissa. Muhammad Shijaz, son of Mr. Sagir M.S. and Mrs. Anita Sagir. Dr. Andrew Sam Thomas, son of Mr. Saji Thomas and Mrs. Regis Saji Thomas. Dr. Ramjit S., son of Mr. Shivanandan P. and Mrs. Mallika R. Dr. B. Sachin, son of Mr. Boban Lal V. and Mrs. Sheba O.B. Dr. Muhammad Riyas Rafi, son of Mr. Muhammad Rafi and Mrs. Shamla Rafi. Dr. Shibli Mohammed S., son of Mr. Shuja Mohammed and Mrs. Suni Shuja. Dr. Jaswin K.M., son of Mr. Harris S. and Mrs. Serena K.M. Dr. Fazan
Hassan Firdaus, son of Mr. Hanifa S. and Mrs. Sabina P. Dr. Boni P. Satyan, son of Reverend S. Satyan and Mrs. Padmaja Satyan. Dr. Midun Mohan, son of Mr. P.P. Mohan Das and Mrs. Minnie A. Dr. Arun C., son of Mr. Uttaman K. and Mrs. Ragini C. Congratulations to all graduates of Batch 2016. We are proud of you. You worked hard and succeeded, and now you should celebrate. This day signifies a new beginning for each and every one of you. Tomorrow, new challenges and opportunities await our graduates that will further test their mettle as improving individuals. As they continue with their journey, may they look back to this stage in their life with fondness and pride. Now, may I call on the Chief Guest, the Honorable Chief Justice, Shri Devan Ramachandran Sir, to lead the fellow graduates for the Hippocratic Oath. I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets that are confined in me even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit considerations of age, disease, or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat.
I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Congratulations, all the doctors. Thank you, sir. Now, I'd like to request the graduates to shift their tassels from right to left. Now, I request the principal to felicitate the chief guest with a memento. Thank you, dignitaries. Now, let's not forget those who went an extra mile to turn their nights to days. So, they do deserve a special appreciation. To award final year MBBS Part 1 topper, Nishana Jasmine, I'd like to call Dr. Ganesh Mohan. Thank you, sir. Now, I request Dr. Jacob sir to come forward to hand over the praise to final year MBBS Part 2 topper, Gopika NG. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes going. Thank you, sir. Now, Dr. Shiji ma'am, please come forward to our 16 batch topper, Emil Biju. Thank you, ma'am. Next, I would like to call Dr. Joseph Francis to hand over the trophy to 17 batch topper, Noor Jahan K. Thank you, sir. Next, to award 18 batch topper, Arya CA, I would like to call Dr. Anil Kumar. Thank you, sir. Finally, I request Dr. George Kuttisar to give away the praise to the 19th batch as well as the first year university topper, Vinay VS.
Although Radha ma'am was not able to make it here with us today, she has sent her spirit and words with a short video. Kindly watch. Respected Principal Dr. Rashmi Rajan, Honorable Justice Devan Ramachandran, Superintendent of our hospital Dr. Ganesh Mohan, my colleagues on the dais and off the dais, my beloved students, their parents and family members, good evening to all. I feel proud and honored by your invitation to attend this program, but at the same time feeling sad due to my inability to be present physically here. Today is a memorable day in all of your life because this is the day when your long cherished dream come true. As a teacher, seeing my students flying out of this institution seeking new horizon gives me immense joy and pleasure. The word QUERENCIA means desire. I can feel your bounding hearts and shining eyes with the future expectations and dreams. All of you may be aspiring for post-graduation and even for super specialty. You may have selected MBBS. It may be your own desire or your expectation of your parents or due to some other reasons. Now, before selecting the specialty, stop for a moment and think about your future and your dreams and select a specialty which suits your wishes and abilities. If you want a hectic life, choose a specialty which suits your desire. If you are a more homely man and wants more leisure time, select a specialty according to that. There are new fields open to you like research and public health administrations, and even you can try a hand in that. You may meet with hurdles in your future path, but face it, you will acquire the courage and wisdom to overcome it. There may be sad moments in your life, but remember, it is not permanent. It will certainly pass off. Always remember to tell yourself you will never quit. Now, moving on to the felicitations. I'd like to firstly invite Dr. Jacob. Respected Chief Guest of the Day, Honorable Chief Justice Mr. Devan Ramachandran Sir, Respected Principal Professor Rashmi Ma'am, our Medical Superintendent Dr. Ganesh Mohan, other senior professors and faculty on and off the dais, graduating interns, students, parents, ladies and gentlemen. First of all, thank you, sir, for the great words of wisdom, encouragement, and medical ethics. I too consider this a great privilege to felicitate the graduating interns of 15th batch. This bunch of energetic and studious graduates had a very tough time, if you recollect, during your academic years due to COVID and resultant online classes. I think you missed out quite a lot on the offline series of classes. But in spite of your difficult periods of academics in the final semesters, I think you decided and you determined to make it up during your internship training. And hence, you worked very hard, as it has been already mentioned, you worked very hard to compensate for the loss. I have seen that many times. And you were extremely sincere in your work and service during your internship. And
you were enthusiastic and compassionate enough to take care of the poor patients as well. And I would like to testify that some of them did not take even their eligible leave voluntarily during their medical posting, and many of them voluntarily slept in the wards even during their non-duty hours, just to take care of their patients. No wonder they deserve the name, the people's doctors. Most of them did more than their expected duties very pleasantly and with a cheerful face and heart. Once they declared strike, I think it was only once, I forgot, due to some pressures, but when the admins discussed with them, they were convinced very much, and they actually called off the strike. What Martin Luther King Jr. said remains true. Integrity and character is the true goal of life. And you have been an example, a role model for that. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ചുരുക്കവാക്യങ്ങളിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ വിറയാർന്ന ഹൃദയങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയശ്രീലാളിതരായി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബേസിക് മെഡിസിൻ, അതായത് അനാറ്റമി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫിസിയോളജി മുതൽ മുമ്പിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിയും എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സും, മാത്രമല്ല ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയ അനേകം രോഗികൾ, നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട അനേകം കൂട്ടിരിപ്പുകാർ, മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളിലെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള മണൽത്തരികൾ പോലും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലും പങ്കുകാരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. In your making, they all have played a great role, and your parents too. I have many more good things to tell about each one of you, my dear young, energetic graduating students, but I would like to conclude here by quoting the great entrepreneur Frederick Robertson, who said, "Instructions end in college room, but education ends only with life." Instructions end in the college room, but education ends only with life. So, choose to learn always, dream great things, and fly high throughout your life. All the best, and may God Almighty bless each one of you, enable you to reach your goals, and be effective in your families, in your workplace, and in the community, wherever you will be placed. I leave 3 words with you: devotion, dedication, and determination. मरीचों की सेवा प्रभु की सबसे बड़ी पूजा है. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Now inviting Dr. Joseph Francis, sir, for his felicitation. Honorable Justice, Principal Ma'am, Vice Principal, Medical Superintendent, HODs, Profs, faculties, my dear colleagues, and the proud young doctors of today, even prouder parents who are sitting in front of me. A warm good evening to you all. Purathu peyyda mala doesn't seem to have dampened the spirits, and I guess this is the beginning of a great journey. The oath which you people have taken a little before says it all. It's a culmination of the efforts that you have put in, culmination of all the sacrifices maybe your parents have taken for you, the long hours, pressures of being available at the right time, doing the right thing, and making sure that you don't land yourself into any sort of an obvious trouble with the entire community within the campus has all been a path. And I think you have successfully ventured it out. Ningale, meaning
I'm one of the older profs here. Prof Kanumba, you see things which we had as adventures of the past. And I know many of you think of us going abroad, doing that degree, this degree, that kind. But these are all the adventures we did of the past. The future is there for you all. Justice Parnadupole, you're all as old as to become our children only. So the rest of the world is out there, it's very much open. There's so much that you can achieve out over there. Younger generations padichu vanna techniques, technology, the amount of material that's available at the click of a button, where you can utilize things to see which you normally will not see, but it's so frequently seen all over the world. നമ്മുടെ സൈഡിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു അഡ്വഞ്ചറായി മുന്നോട്ട് കണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് ഡു കം അപ്പ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ the senior generation, that's us, will have to depend on you, the junior generation, to do better than us. Because നാളെ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ obviously I will be coming to you all. And at that point, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും മണ്ടന്മാരാകരുത്. You should be better than us. So I always try to do that. As a teacher also, try to tell you what is the best thing that you should do. And I keep on telling you, we are just a guide. We are not the textbook for you. The textbook is the world. The textbook is your patience. The textbook is what the oath which you all people have taken just now says it out. All the very best. Good luck to you. Do well. Thank you. Thank you, sir. Now inviting Dr. Shiji ma'am for her felicitation. Respected Chief Guest of the Day, Honorable Chief Justice Devan Ramachandran sir, Principal Reshmi Rajan madam, Medical Superintendent Ganesh sir, Vice Principal Anil sir, and other dignitaries on and off the days. It is indeed my proud privilege and honor to be with all of you in this momentous occasion. We are really proud of you. So I take this opportunity to congratulate people's doctors. Not only that, I just want to add one more thing, one more superlative, teachers' favorites. So let's give a big round of applause. Now, as you move to the next journey, as you start the next journey, I just want to remind you of three important things, three pillars. One is your character. Second is competence. And third is compassion. Character, as doctors and as human beings, we should have a high moral code. Integrity, be people of integrity. And what is integrity? Integrity is doing the right thing when no one is watching you. Be honest. There is no greater legacy as rich as honesty. And honor God, honor your parents. Your parents never forget, as was mentioned earlier, never forget the struggles and the sacrifices they made to make you what you are. മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ചവിട്ടിക്കേറിയ പടികൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. Not only your parents, but all the elders. Your patients were the pages of your book. So all these matters. Try to be a better version of yourself every day. And second is competence. Move from mediocrity to excellence. I repeat, move from mediocrity to excellence. And excellence is nothing but, it is an accumulation of working hard every day. See, all of you will be going for specialization and super specialization. So discover your passion and work meticulously, because your dream will become a reality only with diligence and determination. And as you know, we doctors are constant learners. It is a lifestyle. It happened to be a lifestyle. So work hard, and as someone said, hard work beats talents. And the third important thing is compassion. The ripples of a kind heart
are the highest blessings in the universe. The ripples of a kind heart is the highest blessing of a universe. Your patience comes to you, as Sir, our Chief Justice, has mentioned. They trust you to the core, and they love you to the core. They respect you to the core. So be very compassionate to them and run and walk an extra mile. They may not give you the gratitude that you expect, but you should always treat people more than they treat you, or treat people better than they treat you. And I just want to conclude. As you all know, medicine is not a profession. It's a calling. It's a vocation. And it's a calling to serve mankind. It's a great, it's a noble profession, as Sir mentioned, to serve mankind whom God has created. So you got to be your best as human being and as doctors. Dear students, dear children, dear people's doctors, you are going to be the beacon of healthcare. So I wish you all the best. Now there will be challenges, but never give up. As Nelson Mandela said, a winner is a dreamer who never gives up. A winner is a dreamer who never gives up. So on behalf of the Department of Pediatrics and from myself, I wish you all success and happiness. Thank you. Thank you, Dr. Shiji ma'am. Now inviting Dr. Indira CK for her felicitation. Good evening, respected Honorable Justice Devan Ramachandran sir, respected Principal, Vice Principal, and other dignitaries on the dais. It's my honor to extend the felicitations to the 2016 batch on this occasion of their graduation ceremony. We are here to bid farewell to the 15th batch of the college who are leaving to join workforce or continue their education. I recall this batch as a hard-working and dedicated one who should be remembered with pride as the batch to come out in flying colors for first MBBS and final MBBS results. I think the college was ranked 4th in the state for first MBBS results and topper in final MBBS results in the state. So this batch of students have shown their successes, how a batch should hold up the dignity and integrity of the college. They had done a wonderful job as COVID warriors too. I will always cherish my period of service with these dutiful fellows. Wish you all success throughout your career. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I request House Surgeon Association President Dr. Harshit to deliver the vote of thanks. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറേയേറെ നാളായി നമ്മൾ ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങളൊരുക്കി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ക്യുറൻഷ്യ 22-ന്. ഏറെ പേരുടെ സഹായത്താൽ നമ്മളതിന് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും വളരെ സംതൃപ്തിയോടെ നടത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ക്യുറൻഷ്യ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സേഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ദ സേഫസ്റ്റ് സോൺ ഞങ്ങൾക്ക് അതായിരുന്നു EMC. ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ഇത്രയും മനോഹരമായി തീർന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ചില വാക്കുകളിൽ നന്ദി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഈ
ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ആര് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്ന പേരുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ പേര്. ഗണേഷ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുകയും സാറ് ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വരികയും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ക്ഷമയോടെ സഹകരിച്ച് ഒരു അതിഗംഭീര പ്രസംഗത്താൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി തീർത്തതിന് സാറിന് എൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ HSAയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ രാധാ മാം, നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ രാധാ മാം. രാധാ മാമിന് ഇന്ന് ഇവിടെ ചില പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും മാമിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കാണിച്ചതിന് മാമിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ. നമ്മൾ ഓരോ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാ പെർമിഷനും തന്ന് ഈ പരിപാടി ഇത്രയും ആക്കി തന്നതിന് മാമിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഗണേഷ് മോഹൻ സാർ. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാറ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ രോഗികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹൗസ് സർജൻസിനാണ്. അത് സാറ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും സാർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ള 24 hour IP കൗണ്ടറും അതുപോലെ 24 hour HDS ഫാർമസിയും ഒക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദിരാ മാമുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ 95% പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അതിനുശേഷം മാം ഞങ്ങളെ അക്കമ്പനി ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാമിനെ ക്ഷണിച്ച് മാം വന്ന് മാമിന് വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ HODമാർ, മെഡിസിൻ HOD ജേക്കബ് സാർ, സർജറി HOD ജോസഫ് ഫ്രാൻസിസ്, പീഡിയാട്രിക് HOD ഷിജി മാം, പിന്നെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളും അനസ്തീഷ്യ HODയുമായ അനിൽകുമാർ സാർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർത്തോ HOD നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടി സാർ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി ഇത്രയും മനോഹരമായി തീർന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയ ജൂനിയേഴ്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഷോറേഡേഴ്സ് ഇവൻറ്റ്സ് നെറ്റോ, അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പെർമിഷൻസും അനുമതിയൊക്കെ തന്ന പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഹൗസ് സർജൻസി കാലഘട്ടത്തിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് സർജൻസി കാലഘട്ടത്തിലാണ് 2 കോവിഡ് പീക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കോവിഡ് വാർഡിലും കോവിഡ് ട്രയാജിലും കോവിഡ് ICUയിലുമായി ഒരു ദിവസം 47 ഹൗസ് സർജൻസ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ആ ഫസ്റ്റ് പീക്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ച് കോവിഡ് വാർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറിയത് നമ്മുടെ ബാച്ച് ആയിരുന്നു. അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ച് അവരുടെ മെഡിസിൻ പോസ്റ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ ട്രയാജ് പോസ്റ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഇക്യുറാബ് എടുത്ത് അവരെയും ഞാൻ ഈ സമയത്തെ ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Now I request everybody to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with your body.
tari tata tarigida tari tata dana tata jum tari tata dana tata tarigida ta tarigida ta jum dim da tata jum nam da tarigida jum ta ta dim tum nam da tarigida ta di ta dana tata tarigida dana tata dana tata dim da tari tata dana tata tadi ta dana tata dana tata tarigida ta ta dim tarigida ta ta dim tarigida ta dim tarigida ta dim tarigida jum tarigida ta tarigida tarigida